Okay, Assalamualaikum and good evening. So today is experiment 5. First we look at lab manual. For experiment 5 is geometrical optics. Learning outcome: at the end of this lesson, students should be able to determine the focal length of a convex lens. Based on the theory, from the lens equation 1 over f is equal to 1 over u plus 1 over v, as you know that where f is equal to focal length, u is equal to object distance, and v is equal to image distance. Okay, multiply this equation 5.1 with v. We rearrange equation because v over u is magnification. So we get m is equal to negative v over f plus 1. This is because we need to rearrange the equation or produce the equation supaya kita boleh dapat to plot graph m versus v. Okay, m versus v, then gradient tu kita boleh kira untuk kita dapatkan focal length, because our objective is determine the focal length of a convex lens. So dia rearrange equation, produce the new equation untuk suitablekan dengan untuk sesuaikan dengan graph m versus v. Okay, so negative sign here is indicate that the image is inverted, hence the graph m versus v is a straight line graph. So the equation also show that the m is proportional to v. When v equal to 2f, so magnification is equal to negative 1. Okay, so this is dia punya teori lah. And then for apparatus, you kena guna convex lens, of course, piece of card, the narrow triangle shape slit, screen, light source, meter rule, lens holder, and plasticine. Okay, next procedure. First is use convex lens to focus a distant object such as a tree outside the laboratory on a screen. The distance between the screen and the lens is the estimate focal length of the lens. So waktu you buat eksperimen ni nanti, you akan ambil lens, you pegang lens, you ambil satu objek daripada luar, means that daripada side pintu ke pokok ke apa terpulang, and then you cari dia punya estimate focal length, means that jarak daripada lens kepada screen, di mana you dapat, contoh kalau you ambil objek tu objek pokok, and then pokok tu nampak dengan jelas dekat screen, so you akan ambil jarak daripada daripada lens kepada screen. Itu adalah estimate focal length you yang pertama. Okay, yang pertama tau. You ada banyak focal length. Focal length pertama you dapat daripada estimate focal length, means that daripada luar. Ni adalah focal length yang pertama. Okay, next. Okay, next baru kita akan set up apparatus in figure 5.1, where we put a screen, okay, behind the lens. So in front of the lens mesti dia punya image, dia punya object, and then ada light source. Light source ni selalunya kadang-kadang student lagi suka guna phone punya light lah, lagi terang. Okay, so kalau guna phone punya light tak perlulah power supply. Okay, then this is distance of u, and then this is distance of v. Okay, so next, place the object in front of the lens at a suitable distance between f less than u. F is less than u is less than 2f. Maksudnya tak boleh lebih. Kalau contoh contoh kalau estimate focal length you tadi ni, contohlah 9. For example contoh 9. Contohlah estimate kita adalah 9 cm. And then bila dah estimate tadi yang 9 cm tu, untuk eksperimen yang you jalankan untuk dapatkan focal length kedua, iaitu yang menggunakan apparatus, so you punya range untuk focal length ni, bukan focal length, jarak you maksudnya you nak tentukan, awak nak tentukan object distance tu mesti di antara range, kalau 9 okay, kurang daripada u, kurang daripada 9, 18. Means that jarak you mesti di antara 9 sehingga 18. Maksudnya kurang dari 18, means that 17 lah. Dan tak boleh lebih daripada 9. Itu dia punya range untuk dapatkan focal length. You kena adjust u
iaitu object distance ni di antara range 9 hingga 17. Maksudnya di antara 9 18. Maksudnya 10 hingga 17. Faham? Mai dapat nilai 9 ni daripada yang kita estimate awal-awal tu. Kalau contoh estimate focal length you dapat 10, means that untuk eksperimen yang focal length kedua ni, you punya range untuk object distance yang you kena ambil adalah daripada range 11 sehingga 19. Macam tu tau. And then adjust the position of the screen so that the sharp real inverted image is projected on the screen. So kalau ikutkan kita nak tahu sharp ke tak, inverted ke tak, seorang person je lah yang boleh tengok sebab mata orang tak sama kan. Jadi kalau tengok daripada mula sampai akhir, orang yang sama jugalah tengok image tersebut. And then measure and record the object distance U and the image distance V. U kita manipulate kan, kita yang manipulate. And then respondents adalah V lah yang respond. Okay. And then calculate the magnification of the image by using calculation V over U. Okay. Alright, next is change the location of the object. Repeat step 5 to 6 until 6 sets of U, V and magnification are obtained. Tabulate your data. Okay, so you akan repeat balik step di mana you akan change dia punya object distance and then determine dia punya V or image distance and then cari dia punya magnification. So after that, plot graph M versus V. So determine the focal length of the lens from the gradient of the graph. So based on the gradient of the graph, kita nak dapat apa? So compare dengan gradient. Macam nak tahu comparison dia? Okay, from this equation 5.2. Okay, so whereas M is equal to negative V over F plus with 1. So this is Y MX plus C. So kalau tengok kat sini, you punya F gradient M adalah negatif sebab negatif graph kan, jadi negatif M lah. Okay, so you akan dapat gradient you sama dengan 1 over F. Okay, sebab kalau kita susun kat sini, V dia adalah komponen X. Okay, V ni adalah komponen X, M ni adalah komponen Y axis. So yang tinggal adalah 1 over F because the gradient graph ni adalah graph negatif. Okay, so gradient come out as 1 over F. Okay, so focal length U adalah sama dengan 1 over M lah, 1 over gradient. Okay, so next itu adalah focal length yang kedua. Okay, then kemudian for step number 9 is the read image distance V from the graph when M is equal to negative 1 and determine the focal length. This is focal length number 3. It's come from extrapolate graph. Okay, graph maksudnya awak ada graph KM versus V. KM versus V. Alright, so you kena cari M negative 1. Okay, contohlah graf dia graf negatif kan. Kalau graf negatif should be like this lah. Okay, so you jumpa cari M negative 1. Let's say lah negative 1 here. Okay, so you akan dapat satu nilai V dekat sini, betul? Okay, daripada V ni, kita ambil formula V ni, dia adalah sama dengan apa? Kalau tengok dekat teori, dia cakap, ni, cakap teori. Ni, V is equal to 2F. Okay, V is equal to 2F. Bila M is equal to negative 1. Bila M equal to negative 1, V sama dengan 2F. Okay, V is equal to 2F and then F is equal to V over 2. This is focal length number 3. So, you ada 3 focal length dalam eksperimen ni dan you akan compare which one is more accurate. Means that less difference compared to the theoretical value. Yang mana paling dekat dengan theoretical value by using percentage difference. Okay. Okay, next is pre-lab experiment 5 geometrical optic. Okay, first you read over the lab manual and then answer the following question. Okay, introduction. What is the convex lens and how it's used in the daily life? Okay, lens which coverage rate of lights and used in microscope, telescope and camera. Okay, write the thin lens equation and define each symbol. This one. Okay, nanti you buat lah.
Okay, 1 over f is equal to 1 over u plus 1 over v. So f is focal length, u is object distance, and v the image distance. Okay, complete the table for each sign convention. Okay, so bila case macam ni, you kena tengok notes lah kan, sebab kita tak masuk lagi. Okay, image distance v. So kalau dia positif, maksudnya dia adalah real inverted. Sebab lens ni dia adalah refraction. Refraction maksudnya kalau objek dekat sini, image mesti duduk belakang, baru dia adalah real. Sebab dia hukum dia adalah refract. Refract means dia kena tembus. Bila dia tembus, barulah dia obey hukum lah. Bila dia obey hukum, maksudnya dia real. Okay, so kalau negative sign means that the image, this image is performed at the same as our object lah, maksudnya in front of the lens. So dia adalah virtual. Okay, sebab konsep refract dia memang kena tembus. Jadi objek depan, image kena belakang lens, baru dia adalah real. Okay, focal length f kalau positif means dia adalah converging lens. Okay, so convex lens lah. And then kalau focal length u negative, dia adalah diverging lens. Diverging lens means ia adalah concave lens. Okay, alright, so this is dia suruh you lukis lah ray diagram based on object is placed at 2, maksudnya object is placed more than 2f. So more than 2f ni object lah. Okay, then form image by using ray diagram. Ray diagram punya cara nak lukis lah. Okay, so dia kat sini dia guna dua ray lah. Okay, first ray iaitu parallel to the principal axis, and then sampai center of the lens, and then kita pass through focus point. Okay, itu adalah ray yang pertama. And then yang ray yang kedua adalah from object pass through the center of the lens, and then go straight until intersect between ray 1 and ray 2. Itu adalah image produced. Okay, state 3 characteristic of this image form. Okay, nampak objek image, of course lah, first you nampak dia terbalik, objek ke atas, image ke bawah, so inverted. Real means sebab dia duduk di belakang cermin, di belakang lens, so real. Reduce size mean kita panggil apa reduce in size lah. Kita panggil apa, dia ada terms dia word, saya pun lupa. Magnification bukan, kita panggil dia same size. Magnify, diminish. Okay, diminish. Reduce in size ni maksudnya diminish. Okay, next, an object is placed is 4 cm from a convex lens which focal length of 6 cm. Calculate the distance of the image. Okay, so kalau tengok kat sini 4 cm is u, and then focal length 6 cm is f. Calculate the distance of the image. So kita just kira je lah. Okay, dia convex lens. Okay, so 1 over f equal to 1 over u plus 1 over v. Just substitute the value. 4 is u, and then f is 6, and then kita boleh cari image distance is negative 12 cm. Negative means dia adalah image yang virtual. Okay, alright, so calculate the magnification of the image. So magnification formula is m equal to negative v over u. So gantikan v sebab v kita adalah virtual, jadi negatif kena masukkan negatif tu sebab negatif dekat sini ada maksud. Okay, so negative 12 divided by 4, so we get 3. 3 maksudnya dia adalah magnified. Okay, magnified sebab 3 lebih besar daripada 1. Okay, state the characteristic of the image, form and justify your answer. Okay, characteristic of the image is virtual, of course, because v is negative. Okay, and then the magnified because 3 is large, more than 1, and then upright because m ni adalah positif. M positif dia adalah upright. Okay, kalau m ni negatif dia adalah upright, kawan dia adalah upright, terbalik inverted. Okay, inverted. Macam tu lah, nanti kita akan belajar lagi lah lebih lanjut. Alright, now is experiment number 6. State the manipulative variable, of course lah object distance yang kita ubah. Responding, tadi saya sebut apa? Okay, responding variable adalah image height and image distance v lah. Okay, so next is constant variable is focal length of the lens f and height of the object ho lah. Ni constant, kita tak boleh ubah lah. Operational definition is m equal to negative hi over ho. So kat sini
State the hypothesis of this experiment. Magnification M is directly proportional to the image distance V. Maksudnya kalau M rendah, V akan rendah. Okay, what is the focal length F and its relationship to the thickness of the lens? Focal length F is the distance between focal point F and the center of the lens. Okay, the thicker lens have the small focal length and vice versa. How do we set up the convex lens to get the estimate its focal length? Okay, maksudnya macam mana kita nak estimate, maksudnya dapatkan focal length pertama tadi. Okay, choose the object outside the laboratory. Ikutlah nak cari pasu ke, tangga ke, pintu ke, is up to you. Adjust the screen back and forth until a sharp and inverted image is formed on the screen. So, kita adjust hanya kita punya screen sahaja sebab kita nak dapatkan sumber daripada infinity, iaitu cahaya matahari lah. Okay, measure the distance from the screen to the lens. Okay, how do we calculate the percentage difference between the value of F experiment and F standard? Take F standard is 10 cm. So, by using this equation lah, percentage difference F experiment tolak dengan standard value F bahagi dengan standard value times with 100%. So, kalau kurang, means that the percentage difference kurang adalah lagi bagus lah. Nilainya lagi dekat daripada standard value. Okay, next is data analysis. The focal length of the convex lens F is related to V and U, also the magnification by the following equation. So, inilah lens equation and magnification equation. So, rearrange equation so that we can plot straight line graph relating to the variable M. Maksudnya, that's why lah dia multiply by V, sebab kita nak dapatkan equation ni supaya graph yang kita plot itu bila M versus V dia adalah straight line graph. Okay, how do we determine the value of F from this graph? The value of F is negative 1 over gradient. Okay, sebab nanti bila kita keluarkan negatif tu, sebab graf kita graf negatif kan, so you punya gradient you akan dapat negatif. So negatif dengan negatif dia akan hilang, jadi focal length you akan dapat nilai yang positif lah. Okay, so determine the focal length from the graph when M is equal to negative 1. So yang ni bila dapatkan you extrapolate. Okay, extrapolate macam saya cakap tadi tu, graf kita adalah graf straight line graph, tapi dia ada intercept. Jadi you kena lukis kat bawah tau. Graf you kena lukis macam ni. Maksudnya ada negative value dekat bawah. So you kena cari negative 1. Okay, so negative 1 and then estimate lah nilai V dekat sini. V dekat sini adalah sama juga dengan 2F lah. So V di sini kena bahagi 2, kita akan dapat focal length yang ketiga. Okay, like this lah. So, gradient of the graph is negative 1 over F lah. Jadi, gradient kat sini, awak akan dapat nilai positif. Maksud saya, gradient kita akan dapat negatif. Sebabnya adalah negative graph. Okay. List down all the precaution of the experiment. So, make sure that the lens is clean. Set up the light source, object, lens and screen in straight line. Make sure that there are no other source of light in the room. So make sure that the observer eye is in correct position when taking measurement to reduce the parallax error. And then kita boleh plot graph. Okay, this is the observation. So first, ni dia dah kira estimate saya siap kat you lah. Okay, ni adalah F estimate, iaitu F1. And then F2 is come from the plotting graph. Itu adalah F2. And then F yang ketiga adalah point number 3. Read the image distance V from the graph when M is equal to negative 1 and determine the focal length. So this is focal length yang ketiga. Ni focal length yang kedua, come from graph. Okay, this is focal length 2. This is focal length 3. And focal length 1 dia dah bagi tahu dekat you lah. Okay, so you boleh plot graph and tulis you punya report. Thank you.